Hey, how are you? So, today's class is again about phrases. So, we continue this topic, and this is really amazing because in English, in English you can use the same verb, потому что это так удивительно, because you can use the same verb, потому что в английском можете использовать один и тот же глагол, ну, for example, например, get или make, да, for different cases, для многих случаев. So, let's get to work, давайте займемся делом. So, the first case, первый случай, when you can use, когда вы можете использовать get, is for emotions and feelings, то есть для эмоций и чувств. Итак, here are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 emotions and feelings. Здесь 12 эмоций и чувств that you must know, которые вы должны знать уже. And so I ask you to answer my question. Прошу вас ответить на мой вопрос. So my question is, when do you usually get scared? Когда вы обычно боитесь, пугаетесь. When do you usually get upset? Когда вы обычно расстраиваетесь. When do you usually get happy? Когда вы обычно радуетесь. So, и так далее, и так далее. Please send me your answers. Отправляйте мне свои ответы to my WhatsApp. Okay? Thank you in advance. I will for sure, I will listen to your answers and give you feedback. Обязательно прослушаю и дам обратную связь. Okay. Let me give you some example. Позвольте дам пример вам. For example, например, get tired. I get tired when I finish my working day. Я устаю, когда заканчиваю свой рабочий день. So, I need to take a rest. Мне нужно отдохнуть. Вот в таком случае, вот в таком формате, please send me, отправляйте свои ответы. Okay, the second case, второй случай, when we can use get, когда можем использовать get, это for transport and vehicles, для видов транспорта. Okay, so the first is get a bus, поехать на автобусе. So you can use it for all types of transport. Можете использовать для всех видов транспорта. So get a bus, get a tram, трамвай, get a car, на машине поехать, get a taxi, get a metro underground, поехать в метро, get a plane, на самолете, get a helicopter и так далее. So, это то, что касается езды. Okay? And the second thing is about getting on and off. То есть садимся и выходим из транспорта. So, для общественного транспорта, for public transport, you must use get on and get off. Okay? For cars and personal vehicle, personal car and taxi, для личной машины, личного транспорта и такси, we have to use get in, get out of. Мы должны использовать именно get in и get out of. Okay, so here, I would like to ask you a question. Здесь хотел бы задать вам вопрос. How do you get to your work, or to your school, or to university? Как вы добираетесь, okay? На работу, в школу и в университет. How do your relatives get? Как ваши родственники добираются? How does your family get? Как ваша семья добирается? So, please send me your answers. Отправляйте ответы. So, the third case, when we can use, третий случай, when we can use, когда можем использовать get, is when we talk about relationships, когда мы говорим про взаимоотношения, отношения между людьми. So, here are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Также здесь 12. Okay. So here is a like short story about love relationships, romantic relationships. Okay. Here, сейчас вам расскажу короткую историю про романтические отношения. Итак, вы начинаете ладить. You get on with someone, for example, with a girl or with a boy, and you get into a conversation. Вы, после того, как вы начали разговаривать, get into a conversation. Ну, конечно же, после того, как поладили, after getting on, you like this person, right? So you get engaged. Люди обычно сватаются, and when they have a party, они устраивают вечеринку, and there are people who get drunk, и обязательно есть люди, которые напиваются, and because they get happy, потому что они радуются, so and in the end they get married, в конце концов они женятся или выходят замуж, they get married, and God forbid, пусть Всевышний упасет от этого, get divorced. Some people get divorced, некоторые люди разводятся, or get separated, живут отдельно, and so in order to keep up the relationships, чтобы поддерживать отношения, you have to get some flowers. То есть вы должны покупать цветы for your girlfriend or for your wife. То есть нужно покупать цветы для девушки или для жены. Presents, подарки, as expensive as possible, как можно дорогие, and with deep love, то есть с любовью в сердце, and sometimes, people annoy each other, то есть иногда люди раздражают друг друга, so sometimes people want to get out and get away. Иногда людям хочется уйти или уехать прочь куда-то, but later they get a message, потом они получают сообщение, come back, возвращайся, I love you, я тебя люблю, and so they get dressed, они одеваются, and have fun, веселятся, and they get on with each other again, опять ладят друг с другом, and ну и, конечно, чтобы поддерживать отношения, to keep up the relationships, you have to get a job, нужно устроиться на работу, especially for men, особенно для мужчин, потому что отношения требуют определенных затрат, денег, etc. Yeah. The more money you have, чем больше денег у вас есть, the more opportunities you have, тем больше у вас возможностей to make your family happier. Тем больше возможностей у вас сделать вашу семью более счастливой. Okay, now this is about get, okay? Что касается get, три случая. And please remember that get is mostly also used with the weather, также часто используется с погодой, с изменениями, то есть в природе, в
погоде, в настроении. So, so you can say that, oh, it's getting colder. Oh, now it's spring. Сейчас уже весна. So it's getting warmer. Уже начинает теплеть. Теплеет. Or it's getting freezing. Или, например, наоборот, становится все морозно. Although, хотя it is March, март месяц на дворе. So you can use it for weather too. То есть для природы, для погоды тоже можно очень активно использовать get. Okay? So thank you for your attention and see you next class.